ඉතින් කොහොමද ඔයාලට මම අදත් ඔයාලට වෙනද වගේම අලුත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් වලදී. ඒ කියන්නේ ඔයාලා පොෂ් විදියට ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් කතා කරන්න කැමතිනේ. එතකොට ඔයාලට ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් වලදී උපකාරී වෙන පොෂ් ඉංග්ලිෂ් වොකැබුලරිස් වගේක් තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. First vocabulary is dizzy. Dizzy. Dizzy means feeling as if everything is turning around. මොකක්ද dizzy කියලා කියන්නේ? dizzy කියලා කියන්නේ නිකන් අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ මට නිකන් කැරකෙනවා වගේ දැනෙනවා කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට dizzy කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම බලන්නකෝ. I'm feeling dizzy. මට නිකන් කැරකෙනවා වගේ. I'm feeling dizzy. Next one is lavish. Lavish. මොකක්ද lavish කියලා කියන්නේ? lavish කියලා කියන්නේ සුඛෝපභෝගී. I would like to sleep in a lavish room. මම නිදියන්න කැමති සුඛෝපභෝගී කාමරයක. I would like to sleep in a lavish room. Next one is I'm beat. I'm beat. මොකක්ද beat කියලා කියන්නේ? beat කියලා කියන්නේ මහන්සි කියන එකට. අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වලදී මහන්සි කියලා කියන්න පාවිච්චි කරන්නේ tired කියලානේ. but අපිට මහන්සි කියලා කියන්න beat කියලා කියන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක මෙහෙමයි. I don't want to go out tonight. I'm beat. I don't want to go out tonight. I'm beat. මට අද රැට එළියට යන්න ඕනේ නැහැ. මට මාර මහන්සි. I don't want to go out tonight. I'm beat. Next vocabulary is every now and then. Every now and then. මොකක්ද every now and then කියලා කියන්නේ? every now and then කියලා කියන්නේ ඉඳලා හිටලා. මෙහෙම බලන්නකෝ. My mother calls me every now and then. My mother calls me every now and then. මගේ අම්මා ඉඳලා හිටලා කෝල් කරනවා. මගේ අම්මා මට ඉඳලා හිටලා කෝල් කරනවා. My mother calls me every now and then. Next vocabulary is on the dot. On the dot. මොකක්ද on the dot කියලා කියන්නේ? හරියටම වෙලාවට. the exact time එකට තමයි අපි කියන්නේ on the dot කියලා. You'd better be there at 3 o'clock on the dot. ඔයා හරියටම 3 වෙද්දී එතන හිටියොත් හොඳයි. You'd better be there at 3 o'clock on the dot. Next vocabulary is elevate. Elevate. මොකක්ද elevate කියලා කියන්නේ? elevate කියලා කියන්නේ වර්ධනය කරනවට. මෙහෙම බලන්නකෝ. Good books can elevate the knowledge. Good books can elevate the knowledge. හොඳ පොත්වලට දැනුම වැඩි කරන්න පුළුවන්. Next one is old school. Old school. මොකක්ද old school කියලා කියන්නේ? old school කියලා කියන්නේ යල්පැන ගිය අදහස් වලට. මෙහෙම බලන්නකෝ. My father is a bit old school. අපේ තාත්තා එහෙම නැත්නම් මගේ තාත්තා පරණ තාලෙට හිතන කෙනෙක්. My father is a bit old school. Next vocabulary is magic away. Magic away. මොකක්ද magic away කියලා කියන්නේ? අතුරුදහන් කරනවට තමයි magic away කියලා කියන්නේ. මේ උදාහරණය බලන්නකෝ. He magicked the phone away. He magicked the phone away. ඔහු දුරකථනය අතුරුදහන් කළා. Next vocabulary is I can eat a horse. මොකක්ද I can eat a horse කියලා කියන්නේ?
මට අශ්වයෙක් කන්න පුළුවන් කියලාද? නෑ. I can eat a horse කියලා කියන්නේ අපි සමහර වෙලාවට පුදුම විදිහේ බඩගින්නකින් ඉන්නකොට අපි කියනවා නේද? මට යකෙක් කන්න තරම් බඩගිනි කියලා. ඒ කියන්නේ කෑම ගොඩක් කන්න පුළුවන් කියලානේ. අන්න ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් I can eat a horse කියලා. I feel like I can eat a horse right now. I feel like I can eat a horse right now. මට හිතෙනවා මේ වෙලාවේ යකෙක් කන්න බඩගිනි කියලා. Last vocabulary is creepy. Creepy. මොකක්ද creepy කියලා කියන්නේ? creepy කියලා කියන්නේ බය නිසා ඇතිවන පිළිකුලට. බය නිසා ඇතිවන පිළිකුලට තමයි අපි creepy කියලා කියන්නේ. This movie is creepy. මේ ෆිල්ම් එක දැක්කම බය හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ පිළිකුලත් එක්ක ඇතිවෙන බයට තමයි අපි creepy කියන්නේ. එතකොට මේ ෆිල්ම් එක දැක්කහම පිළිකුලත් එක්කම බයකුත් ඇති වෙනවා. This movie is creepy. හොඳයි. එහෙනම් මම අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාපු vocabulary ටික ඉවරයි. මේ වගේම තවත් ලස්සන අලුත් vocabulary ටිකක් අරගෙන නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙනකම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.